Bonjour. Bonjour, bonjour. J'espère que ça marche. On ne sait jamais. Ça va tout le monde? C'est Monsieur Luc avec Language Sprout et on fait une mini leçon de français aujourd'hui. C'est une leçon sur les emplois ou les métiers. Voilà, les emplois, les métiers. C'est ça. C'est ça ce qu'on va étudier pendant toute la semaine. Hi everyone, it's Monsieur Luc with Language Sprout. And we are doing our mini lesson. This is the first one of the week, of course. It's Monday, c'est lundi. And we're learning words today for jobs, les emplois, les métiers. These are great words to know because you can talk about things that you want to be when you grow up, and you can talk about what your parents do as a job. So it's really useful to know this vocabulary, to learn these words, right? So let's sing bonjour and let's get going. Bonjour, bonjour, comment ça va? Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Et vous? Et vous? Bon, d'accord, ça va tout le monde? Ça va? Comment s'est passé le week-end? Did everyone have a good weekend? C'était bon le week-end? Bon, ça va aujourd'hui? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as faim? Vous voulez manger? Vous avez faim? Oui, j'ai faim. J'ai faim. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Voilà, c'est faim. Est-ce que tu es content? Content. Je suis content. Je ne suis pas content. Ou contente. Oui, je ne suis pas ou je suis content. Contente. D'accord. Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es triste? Je suis triste. Je suis triste. Je ne suis pas triste. Je ne suis pas triste. J'espère que tu n'es pas triste. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es fatigué? Je suis fatigué. Je ne suis pas fatigué. Je ne suis pas fatigué. Voilà. Bonjour, bonjour Brian, Amélie, bonjour, bonjour Mahalia et Precia et Perry. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous êtes, tout le monde, vous êtes enthousiaste? Enthousiaste, oui. Enthousiaste, oui. Je suis enthousiaste. Non, je ne suis pas enthousiaste. D'accord? Enthousiaste. Enthousiaste. D'accord. Est-ce que tu es fâché? Fâché? Je suis fâché. Je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché. Bon, d'accord, regardez. Est-ce que tu es timide? Je suis timide. Je suis timide. Je ne suis pas timide. Non, je ne suis pas timide. D'accord, timide. Voilà. Est-ce que tu es confus? Confus? Confuse. Je suis confus. Je suis confuse. Je ne suis pas confus. Je ne suis pas confuse. Voilà, c'est ça. Allez, bonjour. Bonjour Suzanne, Dachille. Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que tu es malade? Malade, c'est oh, je suis malade. Je suis malade. Je suis malade ou je ne suis pas. Je ne suis pas malade. Voilà, malade. Voilà, c'est malade. D'accord. Est-ce que tu es frustré? Frustré. Je suis frustré. Je ne suis pas frustré. Non, je ne suis pas frustré, pas du tout. D'accord. Frustré. Est-ce que tu as soif? Tom, tom, tom. Est-ce que tu as soif? J'ai soif. J'ai soif. Je n'ai pas soif. Je n'ai pas soif. D'accord. Je n'ai pas soif. Et est-ce que tu as peur? Ah, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Non, je n'ai pas peur. Pourquoi avoir peur? Voilà, c'est les sentiments, les émotions. D'accord? Ça va? C'est bon. Allez, regardez, maintenant on fait les directions. Voilà, Amélie est enthousiaste, d'accord, c'est bon. Dachil est enthousiaste et un peu fatigué, d'accord. Super, super, c'est bon, vous êtes enthousiaste. Donc merci, moi aussi, je suis enthousiaste pour notre classe de français. Notre classe de français aujourd'hui, je suis très content de voir tous les amis là. I'm always really happy to see all of you here. All of les amis, all of our friends are here. Les amis sont là. D'accord, allez, on va faire les directions. En haut, en haut, en bas, devant, devant, derrière, derrière. Allez, à droite,
à droite, à gauche, à gauche. On va faire roly-poly, 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 en haut, en haut, en haut. Roly-poly, 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 en bas, en bas, en bas. Roly-poly, 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 devant, devant, devant. Et roly-poly, 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 derrière, derrière, derrière. Et puis, roly-poly, 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 à droite, à droite, à droite. To the right, à droite. Remember, it's the opposite side for you. When you're looking at me, you're going the other way. Et roly-poly, 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 à gauche, à gauche, à gauche, to the left. Other side for you, right? À gauche. D'accord, c'est bon. En haut, en bas, devant, derrière, à droite, à gauche. À gauche. D'accord? C'est bon. C'est les directions. Les directions. Bon, et on va compter ensemble. Il faut toujours compter ensemble un peu pour commencer. Regardez, 0. 0. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. Sayoun, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Voilà, 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. Voilà, on continue plus haut. D'accord? On y va? 30. 30. 40. 40. 50. 5. 50. 50. Voilà, 50. 60. 60. 70. 70. Voilà, 70. 80. 80. C'est fait 1, 2, 3, 80. 420 means 4 times 20 means 80. 80. 90. 90. 4 times 20 plus 10, 10 is 90. 4 times 20 plus 10. 4, 4, 20, 20, 10, 10. You need to know all those numbers to make this number. 90. 90. Et 100. 100. Voilà, ça fait 100. C'est beaucoup, ça fait 100. D'accord, c'est bon, bravo, c'est bon, vous avez compté de 0 à 100. Jusqu'à 100. Jusqu'à 100, c'est bon, c'est magnifique. Bon, d'accord, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quel vocabulaire est-ce qu'on étudie? On étudie les emplois ou les métiers. C'est ça, les emplois ou les métiers. Regardez par exemple, l'artiste, c'est l'artiste. L'astronaute, c'est l'astronaute. L'athlète, c'est l'athlète. Voilà, c'est les métiers. So you all, I printed this out, but I didn't cut up the cards. It's easier for me to show you like this. These are your new vocabulary words for the week, and they have to do with jobs, different jobs. So when you get these cards and you print them out, they came to you in the Language Sprout newsletter for today. You can get that by signing up at languagesprout.com if you didn't already receive it, okay? You can get it. And you cut these out and you do a matching game, right? So you're going to do a matching game where you cut them out and you have l'artiste, that's the image of an artist, and that's the word in French for the artist. And once you've cut it out, you mix everything up and then you try to match them again. Yeah, you try to put them together. So you learn l'artiste means that. Yeah, so you put them all together and you can use the control mat, which is in the Language Sprout newsletter as well, for your vocabulary. The control mat shows you what images go with what words, right? Okay.
And when you've done the matching, after that, you put all of these cards on the table face down, yeah, and you mix them up, and then you turn one over one at a time, and you try to match them that way, and that's called a memory game, because you got to remember where each card was after you see it to then match the words together, yeah? All of the instructions for this are in the Language Sprout newsletter too, so don't worry if you didn't get it all. It's all there in the Language Sprout newsletter, so you know how to do the memory game and the matching with the cards. Okay, so you're going to be able to do that. And so what I think you should do is do that after this lesson, or you can watch me tell you the vocabulary we're learning, the words, one more time, and then you can play this with your cards. Yeah, that's a really good way to help yourself remember the new words and learn them. Right? So these words are really interesting, and I'm going to tell you why. Look at the words that I just mentioned to you. L'artiste, yeah, there's only one word there, and that means the artist. Yeah, and l'astronaute, that means the astronaut. There's only one word. L'athlète, the athlete, and there's only one word there. Okay, why do you think there's only one word here, but then we have that's a carpenter, and for carpenter we have le charpentier and la charpentière. Wait, why are there two words? Does anyone know? Why are there two words all of a sudden? We only had one here. Does anyone know? Can anyone tell me in the comments? Le charpentier, la charpentière. Same thing here. Le cuisinière. Le cuisinier, sorry, la cuisinière. Two different words. Again, why would there be two different words? Does anyone know? That's what that word is, the cook. But it's le cuisinier and la cuisinière. And one of those words starts with le, and one starts with la. Does anyone know the difference? Le and la. And the endings are a little different. Look at that. Le cuisinier, ER. La cuisinière, that has ERE. And there's an accent on that first E. The one pointing down is called the accent grave. Okay, so we've got a lot happening. Masculine and feminine, you got it. Dashiell et Suzanne, you know what's going on here. Masculine and feminine. What does that mean? Boy word, masculine. Girl word, feminine. So it means if you identify as a boy, yeah, you use the masculine word. Here, that would be the word that begins with le. Le is masculine. Yeah, le charpentier, that's the word for boys. Yeah, if you're talking about a boy carpenter, le charpentier. If you're talking about a girl carpenter, la charpentière. So if it starts with la, then it's a girl word. La charpentière. Both of these words mean the. Le means the, but it means the for boys. And la means the, but it means the for girls. Okay, did you get that? Everyone get it? I hope you got that. We'll look at this again and review this week because this is really important. Mahalia did it. That's the perfect summary. Thank you. Right there. Le for boys, la for girls. You got it. Thank you for repeating that. That's great. That's good notes. Le cuisinier, the boy cook. La cuisinière, the girl cook. And you'll notice that it sounds a little different. Cuisinier, la cuisinière. Okay, so a lot of time in French, there are two words for a person because you might have a boy or a girl. In these cases, l'artiste, you just use one word. You don't need two different words. Those ones are really easy to learn because you only need to learn one for both a boy and a girl. So l'artiste can be a boy artist or girl. L'athlète can be a boy athlete or girl. It doesn't matter. So make sure you're learning both words if you need to. Yeah. I love that too. You got some emojis there for le and la. Mahalia et Perry et Precia, c'est parfait. Perfect. Oui, parfait. Okay. All of that was a lot. I spoke a lot. I don't usually speak in English so much, but I wanted you to understand that. Le and la. Le for boys, la for girls. So when I show you these words, I'm going to start with the words that only have one version. And eventually we'll get to the words that have two for boy and girl. So the first few ones are just the same for boy and girl. And we're going to say them with le in front of them and la in front of them. Le vétérinaire. Le vétérinaire, boy word. Le vétérinaire. Et la
vétérinaire. La vétérinaire. Girl. So that's how you say boy veterinarian and girl. Le vétérinaire, la vétérinaire. D'accord, c'est ça. Allez, l'artiste. L'artiste. This is the same word, and you just say l'artiste. L'artiste, because this word begins with a vowel. So you don't even hear the le or the la. L'artiste. Voilà, l'artiste. L'astronaute. L'astronaute. C'est l'astronaute. This word begins with a vowel, so you don't hear le la, you just hear le. L'astronaute. L'astronaute. D'accord. Le journaliste. Le journaliste et la journaliste. Le journaliste, la journaliste. Voilà, c'est bon. This word doesn't change, you just change the le or the la. Le journaliste, la journaliste. Who is this? You know who this is? It's a journalist, right? It's someone, look at that camera, notes and everything, getting a good news story. Voilà. Allez, l'ingénieur. L'ingénieur. Voilà. The engineer. The words sound the same. L'ingénieur. For a girl and a boy. L'ingénieur. Voilà. L'ingénieur. Et l'athlète. 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 Voilà. TH in French does not go th. It just makes a t sound. L'athlète. Same word for boys and girls. L'athlète. Le médecin ou la médecin. Voilà. Le médecin, la médecin. C'est bon? Le médecin et la médecin. A doctor. A doctor. Le médecin, la médecin. Et l'élève. L'élève. This means student. Same word for a boy or a girl student. L'élève. Voilà, c'est l'élève. The student. The boy student or the girl student. L'élève. Voilà, l'élève. Okay? Those ones are easy. All of those ones I just did, the word doesn't change its ending for boys and girls, right? It's the same word for either one. These words are different. So when you hear me say la, I'm doing a girl word. When you hear me saying le, I'm doing a boy word. And I'm going to start with the girl words, okay? La présidente. La présidente. Le président. Le président. Did you notice? Did you hear it? On the girl word for president, you say the T. On the boy word, you don't. La présidente. Le président. Le président. D'accord. La policière. La policière. Le policier. Le policier. Did you hear the difference? La policière. Le policier. Le policier. D'accord. OK. La mécanicienne. La mécanicienne. La mécanicienne. The mechanic. Girl. OK? Le mécanicien. Le mécanicien. Do you hear the difference? Mécanicienne, la mécanicienne, le mécanicien. Le mécanicien. Voilà. L'avocate. L'avocate. L'avocate, girl, lawyer. L'avocat. L'avocat, boy lawyer. L'avocat. You don't say the T for the boy version. Voilà, l'avocat et l'avocate. La danseuse. La danseuse. C'est la danseuse et le danseur. Le danseur. Do you hear the difference? Vous entendez? La danseuse, the girl dancer. Le danseur, the boy dancer. Voilà. La pompière. La pompière. The girl firefighter. La pompière. Le pompier. Le pompier, the boy firefighter. Le pompier. Voilà. La maîtresse. La maîtresse, the girl teacher. La maîtresse. Le maître. Le maître, the boy teacher. Le maître. Voilà, la maîtresse et le maître. La maîtresse et le maître. Bon, la cuisinière. La cuisinière, the girl cook. La cuisinière.
Le cuisinier. Le cuisinier, the boy cook. Le cuisinier. D'accord. La femme de ménage. La femme de ménage, the girl housekeeper. La femme de ménage. Et l'homme de ménage, the boy housekeeper. L'homme de ménage. La femme, that word means woman. La femme de ménage. L'homme, that means man. L'homme. La femme de ménage et l'homme de ménage. Voilà. L'infirmière. L'infirmière. The girl nurse. L'infirmière. L'infirmier. L'infirmier. Do you hear the ending? It's different. The boy nurse. L'infirmier. So the girl nurse, l'infirmière. The boy nurse, l'infirmier. L'infirmier. D'accord. La serveuse. La serveuse, the server. La serveuse, le serveur. Le serveur. The server who's a boy. Voilà, la serveuse et le serveur. Et pour finir, la charpentière. La charpentière. The carpenter, who's a girl. Ou le charpentier. Le charpentier, the carpenter, who's a boy. Ok, d'accord? La charpentière, le charpentier. D'accord, c'est ça, c'est tous les mots qu'on étudie, c'est beaucoup de mots, n'est-ce pas? Beaucoup d'emplois ou de professions. Beaucoup de professions, beaucoup de métiers. So a lot of words for jobs. I know that was a lot. Always remember you can watch this video over again to review, and we'll keep reviewing these words all week. Yeah, so you'll really learn them, so you'll be ready for Friday, vendredi, when we play bingo. Yeah, and so the next thing you can do to review when you feel pretty good for that is to print these out, cut them out, play the matching game with them, and play the memory game with them. Yeah, so you can do that with these words and learn them really well. And make sure you're learning both words. If there are two there, you need to learn the boy word and the girl word. Yeah, that's how it is. Yeah, I know it's a little more, it's a lot, but it's really fun to know both of those. Okay, I hope you all enjoyed learning some vocabulary for jobs, and we're going to keep going at it all week with our job words. So come back for more tomorrow at 2:30 Central to keep practicing your job words. We'll have another activity to do with that. Okay, I hope you can practice with your memory game and your matching at home and enjoy doing that. Bon, d'accord, merci beaucoup. Hein? Merci Amélie et Brian, merci Sayoun, merci Dachil et Suzanne, merci Precia, Perry, Marélia, merci, 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 merci tout le monde qui est venu. So great to have you here, les amis, all of my friends here, les amis sont là. Merci beaucoup. On va chanter au revoir. Allez, au revoir, à bientôt, à bientôt, à la prochaine, à la prochaine. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci et de rien, bien sûr. You're welcome. De rien, de rien. À demain. À demain. See you tomorrow. À demain. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.